The following is a home program on the Nectar of Instruction, text number 6, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 8th, 2011, in Nesebar, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dadati Dadati Pratigrinati Pratigrinati Guhyam Guhyam Akyati Akyati Prichati Prishati Bhunkte Bhunte Bojayate Bhojayate Cha Eva Eva Shatvidam Shatvidam Priti Priti Lakshanam Lakshanam Dadati Pratigrinati Dadati Pratigrinati Guhyam Akyati Prichati Guhyamakyati Prichati Bhunkte Bojayate Chaiva Bhunte Bhojayate Chaiva Shadvidam Priti Lakshanam. Shadvidam Priti Lakshanam. Translation: offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Just do the verse only. Превод. Човек да дава подаръци и да приема подаръци, да разкрива ума си поверително и също така поверително да пита, да приема прасадам и да сервира прасадам с 6 начина за размяна на любов между преданно отдадените. Vandeham Shri Guru Shri Jitapara Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganitanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Ladita Shri Vishakanvitamscha. So, this is a very nice verse describing how the devotees exchange love with each other. Това е много хубав стих, който описва как преданно отдадените разменят любов помежду си. In this material world, there is no real love. В материалния свят няма истинска любов. They call it love, but it's actually lust. Те я наричат любов, но всъщност е поход. I'll take advantage of you and let you take advantage of me. Аз ще се възползвам от теб и ти можеш да се възползваш от мен. And if I get tired of taking advantage of you, I won't let you take advantage of me. И ако на мен ми писне ти да се възползваш от мене, и аз няма да ти давам да се възползваш. The love of this material world is selfish. Тоест, любовта в материалния свят е себична. It's in the mood of taking, not in the mood of giving. Тя е в настроението човек да взима, а не в настроението да дава. Therefore, these loving relationships are always breaking. There's so many divorces, so many fights within the families, etc. Затова така наречените любовни взаимоотношения в материалния свят, те се разпадат, има толкова много разводи и проблеми. Because of the selfish tendencies, people have a hard time having happiness within the home life. Заради себичността, хората имат проблеми в техния семейен живот. So they want to love and they want to be loved, but yet they don't know how to do it properly. И така, те искат да обичат и те искат да бъдат обичани, но не знаят как да направят това по правилен начин. Therefore, they are frustrated in their relationships. И затова те имат проблеми в техните взаимоотношения. Krishna consciousness is the perfection of love. Кришна съзнание е съвършенството на любовта. And how that love is practiced is described here in this verse. Как тази любов трябва да се практикува, се описва в този стих. There's 6 ways of loving exchange.
Има 6 различни начина на любовни взаимоотношения. You give a gift. Да даваш подарък. That could be some sort of present, some sort of object. Може да бъде някакъв вид подарък, някакъв предмет. It could be giving someone some money also. Или да даваш пари на някой. Or giving someone some service, helping them in some way. Или да даваш на някой служене, да помагаш на някой. And also to gratefully receive someone's gift given to you. That is also the other side of a loving exchange. И също така другата страна на любовните взаимоотношения е да получаваш от някой, когато той ти дава нещо. If someone offers me a gift or offers me some service, then I very much appreciate that. Ако някой ми предложи нещо, някакъв подарък или служене, аз да го оценя. It's given in a mood of love and it's accepted in a mood of love. Тоест, човек дава нещо в настроение на любов и получава нещо също така в настроение на любов. The second loving exchange is to distribute prasadam. Втория вид любовни взаимоотношения е да се разпространява прасадам. We have nice Krishna prasadam, we serve you some prasadam. Ние имаме прекрасен Кришна прасадам и ние ви сервираме Кришна прасадам. And then you appreciate when someone serves you the prasadam, that's the other side of the loving exchange. Oh, thank you very much. Да си благодарен за това, че някой ти дава Кришна прасадам, това е другата страна на монетата. I'm so happy you have given me this prasadam. Thank you very much. Радвам, че ти ми даде този прасадам. Благодаря. To receive it in a loving way, that is also loving exchange. Да го приемем с любов, това е също част от взаимоотношението. And the final item is that you reveal your mind to someone, or you open your heart to them, reveal your mind to them. И последния вид любовни взаимоотношения е, когато ти разкриеш ума си пред някой. And you appreciate it when someone reveals their mind to you. И също така, ако някой друг разкрие неговия ум пред тебе, ти също оценяваш това. So these are the ways that we exchange love. Това са начините, по които ние разменяме на любов. Even in the material world, these sort of activities are going on. Дори в материалния свят този вид дейности, това е начина. But they're all being done for selfish purposes, therefore nobody is happy. Това е начин за размяна на любов, но в материалния свят всеки го прави със себичен мотив. Затова има проблем. But if one will engage in these 6 loving exchanges for the purpose of pleasing Krishna, но ако човек се ангажира в тези различни 6 вида взаимоотношения любовни за удовлетворението for the purpose of pleasing Guru, и за удовлетворението на гуру, for the purpose of pleasing Vaishnavas, за удовлетворението на вайшнавите, then you become very, very happy. Тогава човек става много щастлив. Because it's not dirty, it's not selfish. Не е себично. It's in the mood of pure love. А е в настроение на чиста любов. So in our Krishna consciousness movement, we are giving everyone the opportunity to experience this pure love. Така че в нашето движение за Кришна съзнание ние даваме възможност на всеки да изпита тази чиста любов. We have the formula to solve all the problems of the whole world. Ние имаме формулата да разрешим всички проблеми на целия свят. If only they would listen to us. Ако просто хората ни слушаха. If only they would take our instructions seriously. Ако те приемаха нашите инструкции сериозно. We can make the whole world happy. Ние може да направим целия свят щастлив. All of Bulgaria. Цяла България. All of Europe. Цяла Европа. The whole world we can make happy. Целия свят ние можем да направим щастлив. They will just take this message of Krishna consciousness very seriously. Просто това, което трябва да направят хората е да приемат това послание на Кришна съзнание много сериозно. How to make your love perfect. Как да направите вашата любов съвършена? You see, when we give our love to Krishna, then it becomes perfect. Виждате ли, когато ние дадем нашата любов на Кришна, тогава нашата любов става съвършена. If we give our love to someone who's being selfish or greedy, then they can't reciprocate with it properly. Ако ние дадем нашата любов на някой, който е себичен или алчен, той не може да ни отговори по правилен начин. But if you give your love to God or Krishna or a pure devotee of God or Krishna, then you can get perfect reciprocation. Но ако ние дадем нашата любов на Бога, на Кришна или на чист предан даден на Кришна, and I can tell you, there's nothing sweeter than a pure reciprocation of love.
Мога да ви кажа, че няма нищо по-сладко от размяната, чистите взаимоотношения на база истинска. To give your love to someone who is not trying to exploit you in any way. Да се опиташ да дадеш любовта си на някой, който не се опитва да те експлоатира. Who has no desire except to serve you. Който няма никакви себични желания, освен да ти служи. There is nothing more wonderful and satisfying than that. Няма нищо по-прекрасно това. So in this Krishna conscious movement we have that facility. И в движението за Кришна съзнание ние имаме тази възможност. How to experience pure love. Как да изпитаме истинска чиста любов. So please take advantage of this movement. Моля ви, възползвайте се от това движение. Give your heart purely to Krishna. Дайте вашето сърце по чист начин на Кришна. Give your heart purely to Guru. Дайте също така и вашето сърце по чист начин на Гуру. Give your heart purely to the devotees. Дайте вашето сърце направено на отдаянето. And you'll be swimming in an ocean of bliss 24 hours a day. И 24 часа на ден вие ще плувате в океан от блаженство. Are there troubles in this material world? Има ли проблеми в този материален свят? Oh yes, there are many troubles here. Да, има много. It's not always an easy place. Не винаги материалният свят е лесно място за живеене. Sometimes we go through hell in this material world. Понякога ни се струва, че се намираме в ада. Let's be honest. Нека да бъдем искрени. Sometimes we go through hell. Понякога преминаваме през ада. But if you can learn how to purely love Krishna, Но ако вие се научите как по чист начин да обичате how to Кришна, purely love Guru, как по правилен начин да обичате and how Гуру, to purely love Vaishnavas, и как по правилен начин да обичате вайшнавите, the hell won't bother you anymore. този ад, материалния свят, няма да ви притеснява повече. You'll always be happy in all circumstances Винаги ще бъдете щастливи при всички, because you'll always be in the mood of giving pure love to everyone защото винаги ще бъдете в настроението да давате чиста любов на всички. without taking anything for your own selfish purposes. Без да искате да вземете нищо за вашето себично удовлетворение. This consciousness is called pure love consciousness Това съзнание се нарича съзнание на чиста любов or Krishna consciousness. или Кришна съзнание. So we're inviting you all to become Krishna conscious. Затова аз ви каня всички вас да станете Кришна осъзнати. Develop this pure love consciousness Да развиете това съзнание на чиста любов. and always be happy И винаги да бъдете щастливи. forever, За винаги. even after the demise of your present body. Дори и след като дойде края на това тяло. So are there any questions? Има ли някакви въпроси? Безкорисната любов има ли общо с кармата или тя е просто неясна воля? Is there some connection between the selfless love and our karma? Or selfless love is completely It's merciful? beyond karma. Developing selfless love or pure bhakti is beyond karma. Да развиеш напълно безкорисна любов е отвъд кармата. You don't have to wait for your karma to come around. Няма нужда човек да чака кармата му да изтече. Pure love or pure bhakti means now I step out of karma. I step out of karma chakra. Чиста любов или чиста бхакти означава сега аз излизам отвъд обхвата на карма. If you keep trying to act out your own karmic nature, Ако ти се опитваш първо да направиш всичко според your conditioned way of thinking and speaking and acting, кармична природа, според твой обусловен начин на говорене, мислене и действие, then you remain in karma chakra. тогава ти оставаш в колелото на карма. So you have to give up your lower self, Трябва човек да изостави по-нишата си your обусловена природа. conditioned way of thinking, your conditioned way of speaking, your conditioned way of acting. Твоят обусловен начин на говорене, обусловен начин на мислене, обусловен начин на действие. You're conditioned to act in a certain way your whole life, you see. Ти си обусловена да действаш по определен начин цял живот. And it's selfish. И това е себично. That's our conditioning. Това е нашата обусловеност. So you have to say, okay, I'm going to step out of my conditioning. И ние трябва да кажем, окей, излизам отвъд моята обусловеност. From now on, I'm acting on the platform of pure bhakti. От сега нататък ще действам на платформата на чиста. That has nothing to do with karma. It's just your own determination. Това няма нищо общо с карма.
Това е въпрос на твоята лична решителност. This is stated by Srila Rupa Goswami Това се потвърждава от Шрила Рупа Госвами. in the Pajavali. Падьявали. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kuto Palabhyate Tattalayang Apimuyame Kalam Janmakotir Sakritarina Labhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had by any amount of karmic activity. Чисто правилно служение и Кришна съзнание не могат да бъдат постигнати чрез никакво количество кармични дейности. Even if you do pious activities for hundreds and millions of lifetimes, you cannot get pure Krishna consciousness. Дори вие да извършвате благочестиви дейности в продължение на стотици и милиони животи, не може да постигнете Кришна. Pure Krishna bhakti can be achieved only by one means. Чиста Кришна бхакти може да бъде постигната само по един единствен начин. That is the intense greed to attain it. И това е много силно желание човек да я постигне. Therefore, if it is available somewhere, you must purchase it without delay. Затова, ако това е достъпно някъде, човек веднага трябва да го купи без да се бави. It's nothing to do with karma. Няма нищо общо с карма. Simply you must be very greedy for Krishna bhakti. Просто ти трябва да бъдеш много алчна за преданост към Кришна. Throw away your conditioning and become very greedy for Krishna bhakti. Да изоставиш своята обусловеност и да станеш много алчна за Кришна бхакти. That's the secret of success. Това е начина за успех. So now I want you to practice that. Сега аз искам ти да практикуваш. No more the old Sylvia. Няма повече Selfish, lazy, unteachable Sylvia. да няма повече тази I want you to become a pure devotee. Силвия, искам да станеш чист прямо да. And then I will initiate you. И тогава ще ти дам посвещение. If you hold on to the old Sylvias, what can I do? Но ако ти държиш и не пускаш тази стара Силвия, какво мога да I направя? want to see your determination to be a pure devotee, and then I'll initiate you. Искам да видя твоята голяма решителност да станеш чист прямо. You have to prove to me that you're worthy of initiation. Трябва да ми докажеш, че си достоен за посвещение. Next question. Други въпроси? Yeah. Аз имам два въпроса. Един е за разкриването на ума. Аз, примерно, не съм готов на всеки да се разкривам. Гледам само на някои по-близки правилни приятели. Дали това е правилно? Втория е за настроението, с което трябва да приемаме. Понякога е трудно човек да го направи. В някои ситуации. Какво да приемаме? Ами да приемаме подаръци и да даваме с правилното настроение. Кой е най-лесният начин да развием това правилно настроение? He has two questions. First question is Първият въпрос е за разкриването на... Правилно ли да разкрива ума си само на определени? The first question is sometimes when he has to reveal his mind, he's not ready to do it to everyone. No, you have to find the right person. Да, естествено. Ти трябва да го направиш само пред правилните личности. Somebody who can keep it confidential. Някой, който след това няма да го разкрие, който ще го държи като... Don't reveal it to everybody. Не го разкрие пред всеки. You have to go to a senior devotee, not just anybody and everybody. Трябва да отидеш при някой опитен и напреднал правилно, да не просто при който иде. Your spiritual master is there. Духовни учител е там. Guru Mata is there. Също така жената е духовни It's учител. some very senior person that can be completely confidential. You don't go revealing your heart to everybody. Някой, който е напреднал и който може да държи това, което ще му каже в тайна. The neophyte devotees, they like to gossip, you know. Има такива преданания, те само искат да ги окарстват. So you don't want to be the subject matter of everybody's gossip. Ти не искаш да станеш предмет на дискусия към всички преданания. You reveal your heart to senior devotees that you know will not just blab it around, you talk it around everywhere. Разкриви своето сърце само на преданания, които знаеш, че няма просто да разпространят това, което си им казвам навсякъде. The second question is regarding the offering of gifts and taking of gifts. You said it should be done in a certain mood, proper mood.
but sometimes it's difficult to be in this mood. So what is the easiest way to cultivate this proper mood? So, when we're giving a gift or we're serving prasadam, we may not be in a loving mood. Когато ни даваме някой подарък или сервираме прасадам, може да не сме в правилно и удобно настроение. Then we should see those devotees who are in a loving mood. Тогава трябва да гледаме тези преданни, които имат това любовно настроение. We should look for those devotees who are doing things with love. Трябва да гледаме за тези преданни, които правят нещата. And learn from their example. Study them. И да се учим от техния пример, да ги meditate on them. Да мислиме как те see the devotees who are doing things with love and then learn from them. Да гледаме преданните, които правят нещата с любов и да се учим от тях. I always remember one experience I had with Giriraj Swami. Винаги помня едно интересно нещо, което ми се случи с Гирираж Свами. I always remember it with great relish. Винаги си спомням това. I was a young brahmachari visiting the temple, ISKCON temple, Juhu Mumbai temple. Бях млад брамачари и отидох да посетя храма в Джуху, Бомбай. At that time he was the temple president there. По това време той беше там храмов президент. And he was such a powerful, influential leader that Prabhupada used to be called Bombay. They named it Rimam. He said Giriraj is Bombay and Bombay is Giriraj. Prabhupada said that. Той беше такъв невероятен лидер там, че Шрила Прабхупад казваше Гирирач е Бомбей и Бомбей е Гирирач. His service was so powerful and so pleasing to Prabhupada that Prabhupada glorified him like that. Неговото служение беше толкова могъщо и толкова удовлетворящо за Прабхупад, че Прабхупад го възхваляше. So it was the end of the day and I was sitting in the prasadam room. Беше края на деня и аз седях в стаята за прасадам. Finishing up some prasadam, you know. И тъкмо приключил да прием прасадам. And Giri Maharaj walks in. И Гирирач Махарадж влезе там. He comes up to me. I couldn't believe it. И той дойде при мен. Не може да повярвам. He said like this, is there anything else I can bring for you? И той каза, има ли нещо друго, което аз мога да ти сервирам? I couldn't believe it. Such a loving way, in a tender, loving way. И аз не можах да повярвам. Той го каза по такъв загрижен и любовен начин. Who was I? Just some wild brahmachari from Texas, you know. Кой бях аз? Просто един див брамачари от Тексас. He said, is there anything else? In a sweet voice, affectionate, sweet voice. He said, is there anything else I can bring for you? С много загрижен и сладък глас той каза, има ли нещо друго, което мога да ти донеса? So if we meditate on, you know, when we see a devotee is doing something in a very loving way, we can always remember that, you see. И ако ние видим как преданните правят нещо с and then even more amazing for me was when the way Prabhupada was so kind to me. Винаги трябва да си спомняме това. Още по-невероятен начин, по който Шрила Прабхупад беше толкова мил към мен. The devotees had lined up to greet Prabhupada after his morning walk. Веднъж преданните бяха наредили, за да посрещнат Шрила Прабхупад след неговата си. And he would come down the line of the devotees, and each devotee would have a flower in their hand, and they would, when Prabhupada would come to them in the line, he would offer that flower to Prabhupada, and he would give a flower from his basket back to the devotee. И когато Шрила Прабхупад минаваше, всеки преданен имаше цвете, и той го даваше на Шрила Прабхупад, и Шрила Прабхупад от една кошница му даваше пък на него цвете. So we all have the opportunity to personally give a flower to his divine grace and receive a flower from his divine grace. И ние всички имахме възможност лично да дадем цвета на негова милост и да получим от него. Prabhupada was full of so much love and sweetness in all of his dealings. И Шрила Прабхупад беше толкова много пълен с любов. So I was standing near the front, right by Vishnujana Swami, so I gave him flower, I got my flower. И аз стоях точно до Вишнуджана Свами и аз дадох цвете на Прабхупад и си получих. And then Prabhupada is continuing on down the line of the devotees. И Шрила Прабхупад продължи надолу с линията спрямо At the end of the line, then he goes around the building like this to his quarters in the back of the temple. И накрая на линията той вече зави така, за да отиде там, където бяха неговите покои зад храма. So to see Prabhupada was not saying like seeing an ordinary man. И да видите Шрила Прабхупад не беше като да видите обикновен човек. When you would see Prabhupada, you would be drinking Prabhupada into your heart through your eyes.
Да видите Прабхупад беше все едно пиете Шрила Прабхупад през вашите очи във вашето сърце. Prabhupada was a walking ocean of mercy, you see. Шрила Прабхупад беше вървящ океан от милост. And just by taking his darshan in a mood of love, you could, through your eyes, you could take that ocean of mercy into your heart. Prabhupada's kripa. Просто виждайки го, вие можете да закарате този океан от милост във вашето сърце. So after I got my flower, I stationed myself on the steps so I could see, just take his darshan as he's walking by. И когато аз взех моето цвете, аз веднага отидох до стълбите, където той трябваше да влезна, просто за да бъда там, когато той минава. So I could drink Prabhupada into my heart through my eyes. За да мога да изпия Шрила Прабхупад през моите очи в моето сърце. But Prabhupada saw me standing there. I wasn't in the line with the devotees. Now I had stepped out of the line to have this special darshan. И сега аз бях извън тази линия от всичките преданодайни и Шрила Прабхупад ме видя, че аз стоя там, извън линията. And Prabhupada noticed, here's one devotee. He's not in the line with the other devotees. И Шрила Прабхупад забеляза, тук е един преданодайен, той не е заедно с другите преданодайни. Did he chastise me? Why are you in line with the other devotees? Did he chastise me? И дали той просто ми се скара, ти защо не си при другите преданодайни? No. Не. He asked me, and with body language, he didn't say a word. It was all with facial expression and body language. He said, like this, he said, he held a flower up. And in other words, did you get a flower yet? Обаче с езика на тялото си той всъщност ми каза, ти получи ли цвете и ме подкани? He had so much love that he wanted to make sure every single devotee got a flower, that even this wild brahmachari from Texas wouldn't miss getting a flower. Той имаше толкова много любов, че искаше да е сигурен, че всеки един е получил цвете, дори и този див брамачари от Тексас. So when I see these examples of Prabhupada, you see, I know what it means to be in a loving mood. I've seen it before my eyes, what it means to be a loving mood. Така че понеже аз съм видял Шрила Прабхупад, аз знам какво означава да бъдеш наистина в любовно настроение. And the letters he used to write me were absolutely amazing. There was so much love in those letters. Писмата, които той ми пише, те бяха невероятни, имаше толкова много любов в тези. Oceans of mercy in those letters. Океан от милост бяха тези писма. You know how Prabhupada would address the letters? Знаете ли как Шрила Прабхупад On the envelope? Започва. Какво пише на плика на писмото отвънка? He would address like this. It would say, His Grace, Shriman Sankarshan Das Brahmachari. Той заглавяше писмото Негова светлост, Шриман Санкаршан Das Brahmachari. He addressed his disciples, His Grace. Той се обръщаше към своите ученици с негова светлост. Or her grace if it was a lady. You see. С негова милост. So how do we deal with each other? Okay, Prabhu. Как ние се обръщаме помежду си? Окей, Прабу. But Prabhupada was His grace, her grace. That's how he wrote letters to us. With so much love. Негова милост, нейна милост, толкова много любов. So when I remember Prabhupada's love, and I just try to represent it, that's all. When I deal with you all, I just try to deal with you in such a way that Prabhupada dealt with me, that's all. Така че когато аз изпълням за начина, по който Шрила Прабхупад се отнася към нас, аз сега се опитвам да правя същото, да се отнасям към вас по същия начин. Това е всичко. So in this way, we can understand how to be in a loving mood by seeing those who are in loving mood. Така че по този начин може да разберем как да бъдем в любовни отношения, като гледаме тези, които вече са в такова любовно настроение. Any other question? Други въпроси? There's no other questions, we can stop. Ако няма други въпроси, може да спрем. So we thank you all very much for your appreciation, for your participation in this Krishna consciousness process. Много ви благодарим за това, че участвате в това движение за Кришна. Please go deeper and deeper into this ocean of nectar. Моля ви, отидете още по-дълбоко и по-дълбоко в този океан. Until you become perfect in pure love of God. Докато станете съвършени в чиста любов към Бога. That is our request to you. Това е нашата молба към вас. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.